હલો, ગુડ મોર્નિંગ ગાઈસ. જય જિનેન્દ્ર, જય ભગવાન. અમે અહીંયા રાજકોટમાં પડદરી ગામની બાજુમાં આત્મનિમ હેલ્થ કેર ફેસિલિટીમાં એક 5 દિવસ માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા છીએ. મારું નામ છે દિલીપ અને મારી વાઈફનું નામ છે કમલિની. અમે નાઇરોબીથી આવીએ છીએ. અમને અહીંનું વાતાવરણ જોઈને બહુ જ મજા આવી. એકદમ ગ્રીન ગાર્ડન છે, ઘણી બધી મોટી જગ્યા છે. ને ફર્સ્ટ થિંગ તો દે આર વેરી વેલકમિંગ સ્ટાફ. બધી જગ્યાએ બધા વેલકમિંગ એન્ડ વેરી પોલાઇટલી. એન્ડ અમને જે બધી થેરેપી આપવામાં આવી, મસાજીસ એન્ડ એવરીથિંગ, વી રિયલી એન્જોય. એન્ડ એવરીવેર there is a hygienic, there is nothing like a dirt or everything here, but it's very hygienic place. And therapists are also very polite and very good. Everything is on time. You don't have to wait anywhere. And we really enjoy the food as well. The food, they give it quite a variety actually. And for me, actually, it was the portion they were giving was more than enough. In fact, it was more. In fact, I really eat less portion at home, but really, and the I had a few problems here and there, and the doctor has advised me properly and everything, because I have gastric problem, which is a long cure, which I understand cannot finish within 5 days. If I stay more, then I can have more benefits. And I really enjoyed here coming. And in future, I may come again here. Thank you very much, guys.